Hello everyone, welcome to Pooja Talks. Hope you all are doing really good. So as promised, আমরা আবারও ফিরে এসেছি একটা ছোট্ট ভিডিও নিয়ে। আর আজকে আমরা আমাদের এই ছোট্ট সেশনে মেইনলি ডিসকাস করব about the topic why mutual funds. So friends, আমরা আমাদের প্রিভিয়াস কিছু ভিডিওজে ডিসকাস করেছি about the various categories of mutual funds. কিছু factors যেমন মার্কেট অ্যানালিসিস, পোর্টফোলিও স্টেবিলিটি, গ্রোথ, মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন, এই ফ্যাক্টরগুলোর উপর ডিপেন্ড করে there are various categories of mutual funds. For example, equity based mutual funds, debt funds, open ended funds, closed funds, etc. তো আমরা আগের ভিডিওগুলোতে এগুলো সহজ ভাষায় কিছু কিছু ডিসকাস করেছি। আমরা আমাদের নেক্সট ভিডিওজে এগুলো নিয়ে আরও ডিটেলসে আলোচনা করব এবং আরও ভ্যারিড টপিক্সের ওপর ডিসকাস করব। মিনওয়াইল আজকে আমরা দেখে নেব why a mutual fund. So basically ফার্স্টে আমরা দেখব what is a mutual fund. খুব সহজ ভাষায় মিউচুয়াল ফান্ড ইজ এ পাইপলাইন দ্যাট কানেক্টস আওয়ার সেভিংস টু ভেরিয়াস থিংস লাইক স্টকস, বন্ডস, রিয়েল এস্টেট, গোল্ডস, এটসেট্রা। সো ইট ইজ আ মিডিয়াম অফ ইনভেস্টমেন্ট। এবারে মিউচুয়াল ফান্ড ক্যান ইনভেস্ট ইন দিস ক্যাটাগরিজ অ্যান্ড অলসো ইন অল অফ দিস ক্যাটাগরিজ। তাহলে instead of investing directly in these things, আমরা কেন থ্রু মিউচুয়াল ফান্ড ইনভেস্ট করব, সেই কতগুলো বেনিফিট আমরা আজকে আমাদের এই ভিডিওতে দেখে নেব। তো বেসিক্যালি মিউচুয়াল ফান্ডসের মধ্যে উই আর গেটিং ইকুইটি হলো স্টকস অফ লিস্টেড অ্যান্ড আনলিস্টেড কোম্পানিজ, অ্যান্ড ডেট কি দেন fixed return things like FDs, PPFs, government bonds, and more risky things like corporate bonds, etc. But those are fixed return. তাহলে আমরা FD তে directly invest না করে why should we invest in a mutual debt fund? Analysis করে there is less risk factor as well as there is higher return. But again friends, mutual fund is not only about returns. We often hear that okay, mutual fund we are investing because we are getting more returns, but no, that is not only the factor. তাহলে আমরা কিছু কিছু ফ্যাক্টরস এখানে দেখে নেব যে why mutual funds. Number one, we are getting liquidification. What is the liquidification over there? We can access our money at any point of time. Suppose we are investing in real estate, okay? তো আমরা যখন রিয়েল এস্টেটে ইনভেস্ট করছি, at any point of time if we need a certain amount of money or a part of that money, তাহলে আমাদের কাছে অতটা ইজি না যে আমরা রিয়েল এস্টেটটাকে সেল করব, এবং সেখানে বিভিন্ন ফ্যাক্টরস কাজ করে, যেমন ব্রোকারেজ, যেমন ঠিকঠাক মতো বায়ার পাওয়া, আরও বিভিন্ন কাইন্ড অফ লোকাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক্যাল ফ্যাক্টরস। বাট in case of mutual funds, the money can be accessed or withdrawn much more easily. So there is that liquidification of assets. We can access our invested money at any period of time. Number two, the ease of transaction. Nowadays, after this online platform is available to us, accessing or investing in mutual fund is very, very easy. We can sit at our homes and we can access the various kinds of mutual funds, and we can invest accordingly through market analysis, যেটা এখানে আমাদের মেইন মোটো, to emancipate our financial education through market analysis. Number three, market comparison. Like the Securities and Exchange Board of India, that has finalized or that has standardized some market norms or market standards, and those are very easily available. So invest korar shomoy we can compare all those standards and we can decide accordingly to invest in which mutual fund, which is good for me. Amar motto ki, if I am looking for a long term investment, if I am looking for a short term investment, or if I am caring for both return as well as for a higher period of time, I want to minimize the risk. So আমরা এগুলো এই সমস্ত ফ্যাক্টরগুলোকে কনসিডার করে মার্কেট বিভিন্ন কাইন্ডস অফ মিউচুয়াল ফান্ডস কম্পেয়ার করে আমরা ইনভেস্ট করতে পারি। এক্ষেত্রে there are some very important analytics, financial analytics firms, for example Morningstar, Value Research, and CRISIL. Okay, that is a government of India firm. So these kinds of factors come into play over here. Number four, market diversification. আমরা যখন when we are investing, instead of investing in a single category, we
can diversify our investment through mutual funds. Like আমরা যখন large cap এ invest করছি, that is investing in at least 50 to 70 large companies. So there is never usually a probability that all the 50 or 70 companies will have a downside at a particular amount of time. So you see that the risk factor is minimized to a great extent over here. Also আমরা মাল্টি ক্যাপ বা ফ্লেক্সি ক্যাপের থ্রুতে লার্জ ক্যাপ, মিড ক্যাপ, স্মল ক্যাপ সমস্ত কিছুতে we can do our portfolio diversification over here, as well as keeping in mind the portfolio growth. Number 5, there is less cost involved while we are investing in mutual funds. As compared to investing in other assets, there is much less cost incurred over here. That is also a factor in play. So friends, while investing in mutual funds, we have to be smart. We have to do the market analysis properly. We have to understand the various categories of mutual fund. That is most important over here. Je amar requirement ki, and accordingly how I can invest. So it is not only about the returns, it's about the liquidification of our investment, it's about the cost incurred, it's also about how and when I can access the money, and also how diversified my investment can be. This diversification এটা আমাদের মার্কেট রিস্ক আর মার্কেট গ্রোথ দুটোকে ব্যালেন্স করে চলতে সাহায্য করে, and we get a balanced concept of growth through mutual funds. So friends, আজকে এইটুকুই, আমরা ফিরে আসবো আরও ভ্যারাইটিস আলোচনা নিয়ে মিউচুয়াল ফান্ডসের বিভিন্ন সেক্টরস নিয়ে অ্যান্ড বিভিন্ন ক্যাটেগরিজ নিয়ে। টিল দেন স্টে টিউনড, লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। থ্যাংক ইউ, হ্যাভ আ গুড ডে, বাই বাই।